juhudi muhimu kuimarisha afya bora Kenya. Tusherehekea juhudi muhimu kuimarisha afya bora Kenya. Tangu alipochukua hatamu za uongozi, Rais Uhuru Kenyatta amebadili mfumo wa afya wa taifa hili kwa kiwango kikubwa. Chini ya uongozi wake, maendeleo kadhaa yamefanywa ili kuwapa Wakenya huduma bora za afya popote walipo. Kufuatia juhudi hizi za Rais Kenyatta, nchi hii inaendelea kupiga hatua katika kutimiza malengo yake ya ajenda kuu ya maendeleo na yale ya ruwaza ya Kenya ya mwaka 2030. As a government, we have invested a lot in health, equipping health facilities, training healthcare workers such as nurses and doctors, as well as other healthcare professionals. We have also invested in the construction of additional public health facilities and also undertaken the reform of the National Health Insurance Fund. All these efforts are to ensure that Kenyans access quality and affordable healthcare here at home. Kupitia uongozi wa Rais Kenyatta, uwekezaji mwafaka umechangia kuongezeka kwa idadi ya vituo vya afya katika kaunti zote nchini. Idadi ya vituo vya afya imeongezeka kutoka 4430 mnamo mwaka 2013 hadi 6342. Idadi ya hospitali za level 4 sasa zimefikia 357 ikilinganishwa na hospitali 328 za kiwango hicho mwaka wa 2013. Hospitali za level 5 sasa ni 13 ikilinganishwa na 9 mwaka wa 2013, ilhali hospitali za level 6 sasa zimefika idadi ya 6. Ikiwa kuna jambo ambalo Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta amefanya ni kuleta afya kwa mwananchi. Hata wakati tulipata independence, hiyo ndio njia tungefuata, na hii njia itafanya hii universal health care itakuwa inasaidia sana wananchi na sana wananchi wa kawaida. Katika uwekezaji wa kuongezea hospitali nchini, vituo vya afya vimejengwa katika mitaa ya mabanda kupitia huduma za jiji la Nairobi NMS, jambo ambalo Rais Kenyatta alitambua kama hatua muhimu ya kuleta huduma za afya karibu na Wakenya walio na mapato ya chini. These new level 2 and level 3 hospitals are fully equipped and staffed, and we are confident that the population of 3.1 million people living across our informal settlements will be able to access quality and affordable health services with ease without having to travel great distances. Vituo hivi vya kisasa vimebadili maisha ya wakazi wa mitaa ya mabanda, kwani sasa wanapokea huduma za afya za hali ya juu. Wakati Rais alitembea hapa akaona hapa kwa wananchi, hasa wale ambao wananchi wanakaa hapa ndio kunafaa kuwa na huduma ya health ambayo tumeletewa hapa Ruben, na imeweza kutusaidia kwa sababu zile outbreaks zote zilikuwa zinapatikana. Sasa hivi tuko na all facilities zenye tukienda huko Shalom ama tuende Kenyatta, sasa tumesipata hapa. Hii hospitali imetusaidia sana kwa sababu wakati hii hospitali ilikuja kwa kijiji chetu cha Udhero, barabara tumetengenezewa ya kuingia mpaka hospitali na kutoka kwa sababu ya magari za kuleta wagonjwa ama kuwatoa. Tumepata maji ya bure na pia tumepata kupata hospitali level 3. Tangu mwaka wa 2013, idadi ya vitanda katika vituo vya afya imeongezeka, huku serikali ikilenga kuwahudumia Wakenya wengi kwa ubora zaidi. Idadi ya vitanda katika wadi za kawaida imeongezeka kutoka 56,000 hadi 82,000. Kwa upande mwingine, idadi ya vitanda katika wadi za ICU imeongezeka kutoka 108 mwaka wa 2013 hadi vitanda 651. I think that Kenyans can be proud of what has happened in this nation since President Uhuru took over in 2013. The main reason here being creating access for people to be able to go nearer for the health facilities, to be taken nearer to the people. In a manner of speaking, it is taking health to the people rather than people come to health.
Mbali na ujenzi wa hospitali zaidi, serikali pia imewekeza katika vifaa vya kisasa ili kutoa huduma bora za afya kwa wananchi. Zaidi ya hospitali 120 katika kaunti zote sasa zina vifaa hivi chini ya mpango wa Managed Equipment Services. Kericho County Referral Hospital is a beneficiary of the MES project, and we received equipment in the renal unit, theater, and also in the radiology unit. So currently we are able to see more patients as compared to before the implementation of the MES project, in that most of the patients are coming from as far as Narok and Transmara. We even get admissions from Nyabondo because of the ICU and the point of care ultrasound, which was placed in ICU, where a patient can be monitored and treatment given. In case of re-evaluation, it can still be done. We were given more than 200 million to do the structure for renal transplant. We were given more than $500 million for upgrading of cancer centers. We have been given more than 1 billion to upgrade all the equipment that we have been using because they have been there for long. ICU facility had only 8 beds, but after the MES we had 12 beds that are there, having modern facilities, high-end patient monitors. We even had a 2-bed neonatal ICU, which was very important. In a nutshell, it totally tremendously improved the services all around for critical care, and in fact now we are so full, we are getting patients that are coming from the private sector to Coast General and teaching referral. Mashine 577 za dialysis zimenunuliwa kwenye hospitali mbalimbali na hivyo kuongeza idadi yake hadi mashine 603 kote nchini kutoka mashine 26 mnamo mwaka wa 2013. In 2013, only 4 counties had dialysis machines. People used to travel very long distances to get a dialysis machine. Today, a total of 46 counties have got dialysis machines. Kufuatia mabadiliko haya katika sekta ya afya, matibabu ya dialysis yameongezeka hadi 64,000 kwa mwaka kutoka 3,000 zilizokuwa zikifanyika mwaka wa 2013. Si tunafurahia kabisa. Juu kitambo watu walikuwa wanaendaga LD, wanaenda Nairobi, na unajua familia zingine watu hawajiwezi. Na hii kitu ni pesa mingi. Sasa tunashukuru government vile walileta hii facility. Hapa hakuna pesa tunalipa, NHIF ndio wanalipa. Sasa tunalipa tu NHIF monthly. Tunashughulikiwa madawa, unatoka hapa kama kuna dawa imeisha unasema unaandikiwa dawa, unaenda huko pharmacy unapewa dawa. Hakuna pesa unaulizwa. I was spending more than 12,000 because plus the fare from here to Nairobi. So after that one, I had it when we started the dialysis in Kisii here. That's the year 2014. So I had to come back. Before actually I used to come even once because at times money was a challenge to raise. But now since the NHF had to come in, now I had actually to come twice in a week as it is required. The Kenya we want is one in which no Kenyan should leave the country so as to receive the medical care they require. A Kenya that is a world-renowned medical tourism destination. A Kenya whose healthcare bills no longer destroy in a single swoop wealth that has taken decades to create. And a Kenya where every person, regardless of their financial status, will receive the care they need at an institution within the local area. Isitoshe, chini ya uongozi wa Rais Kenyatta, idadi ya mashine za MRI imeongezeka kutoka 20 hadi 42, huku mashine za X-ray zikifikia 255 kutoka 41 zilizokuwepo mwaka wa 2013. Aidha, mashine za CT scan sasa zimefikia 132 ikilinganishwa na 49 zilizokuwepo mwaka wa 2013, huku mashine za ultrasound zikiongezeka hadi 454 kutoka 225 mwaka wa 2013. Chuka Hospital was a beneficiary of the MES project. Under it we received the radiology department, the renal dialysis unit, an assortment of theater equipment and sterilization equipment, and most recently in 2019
we received the CT scan, which have all benefited the patients in terms of the universal healthcare program, where the key objectives is to make the healthcare accessible to patients and also affordable. Nilipata accident, niliumia mguu, nikakuja hapa Ndanais Sub County Hospital. Kitambo tulikuwa tunaenda hospitali ya Kapkatet, tulikuwa tunaenda hospitali kama Tenwek, hospitali kama ya huko Kisii. Sasa ilikuwa mbali sana. Sasa hii huduma ya radiology imesaidia wananchi wa hapa karibu kaunti yetu ya Bomet. Kusambazwa kwa vifaa vya kisasa hospitalini kumepunguza pakubwa gharama ya wanaotafuta huduma mbalimbali za afya. Kwa mfano, huduma za CT scan zilizogharimu shilingi 28,000 mnamo mwaka 2013 sasa ni shilingi 8,500. Vilevile, huduma za MRI sasa ni shilingi 17,000 badala ya shilingi 30,000 zilizotozwa mwaka wa 2013. Awamu moja ya dialysis hapo awali ilikuwa inagharimu shilingi 15,500 lakini sasa imepunguzwa hadi shilingi 9,500. Huduma za ultrasound pia imepungua kutoka shilingi 9,500 hadi shilingi 1,800. Through this massive investment, 628,000 people have benefited from theater services. 587,000 people have benefited from dialysis out of the 577 dialysis machines installed, and 23,574 people have benefited from ICU services, and over 5.7 million Kenyans have been served using the 22 MRI machines, the 214 X-ray machines, the 83 CT scanners, and the 229 ultrasound equipment that we have installed in various hospitals. All these some investments have so far benefited over 6 million patients and saved our country an equivalent of 131 billion shillings. Maradhi kama vile magonjwa ya moyo, kiharusi, saratani, kisukari na ugonjwa wa mapafu kwa jumla yanasababisha 70% ya vifo humu nchini. Ili kukabiliana na hali hii, serikali imewekeza katika kuleta huduma hizi karibu na wananchi kwa minajili ya kupunguza idadi ya Wakenya wanaotafuta matibabu haya katika nchi za nje. Mtoto wangu alikuwa na kansa ya ovary. Sasa nikatumwa huku, nikaambiwa sasa atafanyiwa chemotherapy, alafu akafanyiwa operation. Naona Uhuru amefanya kazi juu kama ningekuwa huko kwetu najua ningeambiwa sasa niende Kenyatta ya Nairobi. Labda hiyo pesa singepata ya kuenda huko. The problem we have been having in our country is that without these machines, the cancers are discovered at stage 3 and stage 4, which means a lot of Kenyans are not able to survive the disease. But with this, now we are lucky that the percentage of Kenyans who are going to survive cancer, they are going to be higher. So this machine is able to detect cancer very early at molecular level, even before the cancer is seen in the X-rays. So it's a very important one because early diagnosis of cancer leads to high survival rate. And I think the president, we must thank him and his government for making this possible. He actually authorized the buying of these machines when he realized that it's going to stop the Kenyans from going to South Africa and India. So we must thank him and his government. It's a big win for Kenyans. Working closely with county governments, we have also established 10 fully functional county-level chemotherapy centers, ensuring that treatment is available in several counties, and these include, amongst others, Mombasa, Kisumu, Kakamega, Garissa, Nyeri, Nakuru, and Meru. Chini ya uongozi wa Rais Kenyatta, Kenya imepiga hatua kubwa katika kupunguza maradhi ya ugonjwa wa malaria. Kati ya mikakati iliyowekwa ni kuhakikisha kuwa dawa za kuzuia na kutibu malaria zinapatikana katika vituo vya afya vya umma. Usambazaji wa neti zilizotiwa dawa katika maeneo yanayokumbwa na maradhi haya,
pamoja na chanjo kwa watoto wa chini ya umri wa miaka miwili kwa awamu 4. Nimekuja clinic kwa kuchukua second dose ya malaria. Nishachukua ya kwanza. Tangu mtoto apate vaccine ya kwanza, sijana shida yote na mtoto akaku sawa. Sasa nimekuja kuchukua ya pili. Ni kitu mzuri, nasaidia jana. Sasa hivi pia pesa inapotea. Sasa mimi nilikuwa naenda private na pesa imeisha, sasa nimeamua tumekuja public kuchukua ya bure. Ugonjwa wa malaria ulikuwa kutuhangaisha kwa sababu mtoto anashikwa na homa, kutapika, kuharisha. Lakini tukienda kwa hospitali tunasaidika kwa sababu ya madawa. Mtoto akitibiwa tuona anapata kidogo nafuu. Hasa ndio tulipokuja elimishwa kwa ajili ya kutumia ile neti. Wengine kama mimi naitumia vizuri na naona ile mambo ya magonjwa kwangu nyumbani sio sana. Watoto wangu hawajagonjeka, mimi mwenyewe sijagonjeka, hata bwanangu hajagonjeka. Ili kutatua swala la msongo wa mawazo kwa Wakenya wanapochangia katika ustawi wa taifa, Rais Kenyatta aliamuru kuwepo kwa mabadiliko katika sera mbalimbali, ikiwemo kutengwa kwa fedha kwenye bajeti kwa ajili ya huduma za afya ya akili na mengineo. Things that COVID-19 has exposed is the vulnerability of communities to mental health. In the whole of Nairobi, we've released a catalogue of around 40 facilities that now can give mental health services, including Pumwani Hospital for people who are pregnant and have mental health issues. We set up this home, the Nawiri Recovery and Skill Center, to help mentally ill patients or patients in crisis to have an opportunity to rebuild themselves, understand their illnesses, be able to identify symptoms, and through that they are taken through a therapy program. It is made up of about 10 modules and it is done in about 40 sessions within a period of 3 months. Utoaji wa huduma nafuu za afya ni mojawapo ya malengo ya Rais Kenyatta chini ya mpango wa afya kwa wote. Hivyo basi, mageuzi mbalimbali yamefanywa katika hazina ya NHIF ili kuongeza huduma zinazotolewa na hazina hiyo. In 2013, the total amount of benefits payout was about 8 billion. And 2020-2021, the benefit payout is up to 54 billion in the last financial year. It is for Kenyans who have benefited from this NHIF. I invite all Kenyans and all persons resident in Kenya to register for NHIF and to ensure that they remain up to date with their subscriptions. This will ensure that the fund has the necessary financial depth required to deliver on its very important mandate, in addition to ensuring that in the event of a medical emergency, the fund is able to step in and cover the paid-up member or their beneficiaries. Idadi ya Wakenya wanaopokea huduma za afya kupitia NHIF imeongezeka kutoka milioni 3.8 mwaka wa 2013 hadi milioni 10 hivi sasa. Idadi ya wanaonufaika, akiwemo anayechangia na wanaomtegemea, sasa imefikia Wakenya milioni 23. NHIF imenisaidia kwa sababu yale matatizo nilikuwa nayo, nilikuwa nalipa pesa nyingi kwa hizi shindano, kwa sababu shindano hizi mbili nilikuwa natoa 20,000 kwa mwezi. Sasa NHIF ilipokuja inanisaidia kwa sababu silipi kitu. Nilianza kuja hapa hii hospitali 20 mwaka wa 2017 na kama ingekuwa NHIF nadhani ningekuwa nimekufa. Wale ambao hawajajiandikisha, hamjachelewa. Ni vizuri Wakenya wenzangu wahamuke. Ukipatwa na haya maradhi ya chronic diseases ndio utajua umuhimu wa NHIF. Serikali ya Rais Kenyatta inazingatia sana afya ya kina mama kupitia mpango wa Linda Mama, sio tu kwa lengo la kupunguza gharama ya kujifungua, lakini pia kuhakikisha kina mama na watoto wana afya nzuri. Hakuna mtu anafaa kukosa kupata huduma ya afya akienda kwa hospitali ya serikali. Ile tu anahitaji ni kadi yenye amepewa ya kuonekana nayo, that is the mother booklet, na pia kujisajili kwa Linda Mama services. So kwa hiyo tunahitaji ID ya mama.
Hata hivyo kuna wamama wengine wenye hawajafikisha hiyo umri ya kupata kitambulisho. Hata hao tunawaona, hakuna mtu hahudumiwi hapa. Huduma za kujifungua kwa njia ya kawaida na upasuaji zilikuwa zinagharimu kadri ya shilingi 12,000 na shilingi 30,000 mtawalia. Lakini sasa huduma hizo zinapatikana bila malipo chini ya mpango wa Linda Mama, ambapo zaidi ya kina mama milioni 5.9 wamenufaika. Tumeona mabadiliko. Wengi wao walikuwa inabidi wazalie nyumbani, alafu utapata kuna changamoto sana sana kama kutakuwa na shida yoyote kama atazalishwa na mkunga. Lakini kwa sasa kila mtu amefahamu kuna Linda Mama na anakuja hospitalini na anasaidika hapa. Ikiwa ni operation ni bure, ikiwa atazaa mwenyewe pia ni bure. Ili kupiga jeki utoaji wa huduma bora za afya, serikali ya Rais Kenyatta pia ilitilia mkazo uajiri wa wataalamu wa matibabu 37,200 tangu mwaka 2013, na hivyo kuongeza idadi yao hadi zaidi ya wataalamu 74,000 kutoka 36,000 waliokuwepo miaka 9 iliyopita. Serikali pia imewekeza katika upanuzi wa taasisi za kutoa mafunzo ya matibabu, kikiwemo chuo cha mafunzo ya matibabu nchini KMTC. Kufikia mwaka wa 2013, KMTC ilikuwa na vyuo 28 katika kaunti 14, lakini sasa vimeongezeka hadi vyuo 71 katika kaunti 44 nchini. Our role as an institution in expanding access to healthcare services has been magnified. Within the last 10 years, our enrollment has more than doubled. It means our service delivery in terms of fulfilling the mission of UHC is widespread. Uwekezaji katika sekta ya afya umehakikisha kuwa taifa hili linaweza kushughulikia matibabu ya dharura kama ilivyodhihirika wakati maradhi ya COVID-19 yalipozuka hapa nchini. During the COVID-19 pandemic, we have improved our oxygen generation capacity in all our public health facilities from 3 million liters per day in March of 2020 to 32 million liters per day in October of 2021. One other strategic investment by the government of Kenya here is the oxygen plant, which produces oxygen at the rate of 2,000 liters per minute, almost 3 tons of oxygen in a day. And it is the biggest oxygen generating plant in the East and Central African region that is based in a hospital. And the oxygen from this plant is piped to the bed of each patient from that oxygen generating plant. Ni bayana kuwa Kenya inajitahidi vilivyo kuafikia malengo ya ajenda kuu ya maendeleo na yale ya ruwaza ya Kenya ya mwaka 2030. Hatua hizi alizopiga Rais Uhuru Kenyatta zimeonyesha kwamba kuwepo kwa wafanyikazi wa kutosha wa huduma za afya, kuboresha ujuzi, ufadhili wa vifaa vya afya, pamoja na kupunguza gharama ya matibabu kwa walio na mapato ya chini ni muhimu sana katika utoaji wa huduma bora za afya kwa wote na kwa bei nafuu. We have covered Wanjiko, and I don't want to hear that she came to hospital and she found neither aspirin for her pain or a doctor to attend to her. Wakenya hatuna budi kusema ukweli.